You'll be a dead motherfucker if you don't do something. 配給の品はすべてのナップサックに同じものが同じ分だけ入っています。落ち着いて、配給を受け取ったら速やかに列から離れて、後ろの人が受け取りやすくしてください。アキラさん。She's working hard, desperately trying to prevent fights from breaking は out. い、どうぞ、配給です。不安で心細いと思いますが、レイトムも一刻も早い事態の解決を目指しています。どうか今しばらくもう少しだけ我慢してくださいね。 She's doing her best to reassure and uplift everyone who comes to her for はい、 rations. 次の方どうぞ。ありがとうございます。君、お父さんはいないんだ。お母さんとお姉ちゃんはいるけど、感染するかもしれないから。そっか君は偉いね。ウイルスなんてお姉さんがえいってやっつけちゃうから待っててね。うん、わかった。Thanks, lady. Akira really is trying to fix this problem, I can tell. I thought she betrayed me by not telling me about the Neomen, but I know that deep down she's a good person, especially after seeing her like this. はい、次の人どうぞ。あ、俺か。I was so busy swooning over Akira that I didn't realize it's my turn to get rations. 久しぶりですね。 What's up? 数日ぶりですね。あれからおかわりありませんか？はい、これ配給です。ええ、おかげさまでなんとか。上白くんもそうですけど、カノンさんも。今のところ感染した兆候はないです。変な模様が体に浮き上がってきたりとか、そういうのは一切。そうですか。いい加減分かってくれましたか？はい、私の取り越し苦労だったらいいのですが。分かったらもう襲いかかってきたりとかしないでくださいよ。はい、でも上白くんもカノンさんも引き続き注意はしてくださいね。ええ、分かってます。ありがとうございます。はい。 I take my bag of rations and walk away. It felt good to talk to Akira again after so long, and I think she's finally accepted that Cannon isn't infected by the virus. さて、配給ってのはどんなものが入ってるんだろうな。 I open my knapsack and look お米 inside. にチョコレート、缶詰とか、ある程度保存が効く食べ物と、それに薬と、緊急時の止血や人工呼吸のマニュアル本か。 It's nothing that spectacular. Well, I don't suppose anyone was hoping for anything 何に spectacular. せよ、ないよりあった方がマシだしな。家までしっかり運びますかっと。 As I watched Dude walk away, I think to myself, Cannon is showing no signs of infection. Glad that my hunch turned out to be wrong, but that only makes my other hunch seem even more ちょっ possible. といい？ Speak up to a subordinate I はい、 trust. 何かありましたか？今配給をもらって帰っていく青年、彼の家に24時間監視をつけるよう手配してほしいの。それでもし何か特別な不穏な動きがあったら私に連絡を。緊急行動最優先でね。了解しました。 I really do hope my hunch is wrong. Dude, I'm not going to apologize for getting you caught up in this mess. I chose my path. Okay. On my way home from getting rations, I pass through the park and come across a familiar person sitting on the swings. What's up, you know? 言うのじゃないか。どうしたんだ、こんなとこで。で、ブランコの横に配給のナップザックがあるし、お前も配給を受け取りに行ってたんだな。Aww. おわっ！ I don't like seeing Yuno cry. Yuno jumps off the swing and shoots into my arms, just like a rubber band. どうしたんだよ一体。落ち着けよ言うの。私 Aww. 感染しちゃったみたい。
なんだって。冗談じゃないよな。 Yeah, no, I'm sure she's in tears and hugging you tightly because she's joking. Yuno pulls up her clothes. これは Yeah, you're infected. I've seen the markings on the infected many times before. There's no mistaking it. 私どうしたらいいの。ユノ。 Don't look at me for answers. I'm also in shock. I just found out my best friend is とりあえ infected. ず歩こう。そうして泣いてても始まらないしな。君の言うことなら従うよ。さて。 We wander around until Yuno stops crying, and we wind up at my house. ごめんね。その恥ずかしいところ見せちゃって。 Nah, it's all good, girl. 恥ずかしくなんてないって。誰だって自分が感染してるって知ったら動揺しちまうからさ。 If she could have seen me a few days ago when I realized all those monsters I'd killed were actually humans, I almost feel like Yuno doesn't have it as bad as me in the emotional shock department. そうだ。このことをご両親には。言ってない。さっき配給をもらった後に気づいたくらいだし、お父さんにもお母さんにもソータにも。 Sota, that's Yuno's little brother. He's got a good head on his shoulders. Maybe if she confided in him, he could じゃ help her. あまずは家族に連絡を。ダメ。 Her desperate attitude startles me. ごめん。とにかくうちに連絡はダメだよ。こんなことになってからお父さんはいつもこう言ってるんだ。感染者はさっさとレイトムに隔離させろって。そんな。きっとそんなことないって。親子なんだし。 Does he? 実際はユノのことを考えて。 Does he? 無理なんだよ。お父さんはね、レイトムとつながりがあるとか言っててね。 Oh, Yuno. 絶対私を隔離させようとしてくるよ。そう、絶対に。ちょっと落ち着けユノ。 What should I do? Should I let Yuno inside to calm down? But Yuno is infected. Suddenly think of Fuka and Cannon. Fuka and Cannon. They both might get infected by the X-Virus. Is letting Yuno in our house really a good idea? Hesitate for a minute. Yuno is a close friend of mine, but if letting her in endangers another close friend as well as my sister, I struggle to find the best answer. Then I stall by asking a question. なあ、ユノはなんで自分が感染したのか心当たりとかはあるのか。それは。 Yuno starts to panic again. Her eyes dart from side to side as she tries to think. ダメ、わからない。心当たりが多すぎるよ。体育文化祭の日から何度も外に出てたし。感染者に噛まれたとか引っかかれたりとかは。そんなことはされたことない。そうか。接触感染じゃなくて空気感染なのか。 Just when I'm trying to figure out how Yuno was infected. Oh no. Yuno suddenly cries out. Her face is twisted in fear. どうしたんだ。大丈夫だぞ。ほら、俺がついてる。もしかしてカノン。 What? カノン。なんでカノンの名前が。カノンの歌が聞く。 Do what now? She's clutching her head, and the marks on her arms, they're spreading rapidly. Why the sudden escalation? ユノ。おい、しっかりしろ。 I've never heard Yuno's voice like this. I've never seen Yuno like this. あんた何してんねん。早くうちらを呼び出して戦うんや。
でも相手はユノなんだぞ。 You'll be a dead motherfucker if you don't do something. やらなきゃ湊さんがやられてしまうんですよ。 I made a pact with myself yesterday after I fought that infected person at the mall. Even if the Neoman is someone I know, even if it's a friend, nothing changes. 生き残ってみせる。 I pull the dream unit out of my pocket and then... Yuno's unbridled attack slaps the hand. The dream unit flies out of it. For an instant, Yuno vanishes. No, she didn't vanish. 下です。 Yuno crouches over and picks up my dream unit. Oh god. ユノ待て。 Naturally, Yuno can't hear me anymore. どこに持っていくの？ちょっと助けて！ She gets smaller and smaller in the distance, hissing in victory. くそ、なんて速さだ。追いつけるのか。 No, I have to try. Without D4U, I'm a dead man the next time I find an infected person. 一体何？さっきからすごい鳴き声。 Just go back inside, don't worry about it. 戸締まりをしっかりしててくれ。何？お兄ちゃん？ Don't fucking ask questions. I'm in a hurry. God damn い it. いから、後で話す。外は危ないから出るんじゃないぞ。いいな。なんだかよくわかんないけど、わかったよ。後でちゃんと説明して Yeah, よね。 whatever. Get out of my way. Wasting fucking precious time. Fuka nods clumsily and understanding. Once I'm sure she'll do as I say, I dash 待 after て、 Yuno. 待ってくれ、ユノ。くそ、ユノ、どこに行ったんだ。 My heart hurts. I'm out of breath. Yuno suddenly transformed into a mutant. She stole my dream unit and ran away. Everything was fine before then. くそ、 Yeah, there's that. さすが全国レベルのアスリートだ。 Yuno was in training to compete nationally, and she's a mutant now. Of course she's much stronger and こ faster こ than ま I で am. はなんとか終えたのに。くそ。 I was using people's reactions in the streets or their talking voices as a guide, but I've lost all that なん now. だよ、ここで手詰まりなのかよ。 Should I call Raytom? Explain everything to Akira and ask for help? For a second, that thought crosses my mind. No, if I do that and they get my dream unit from Yuno, there's no guarantee they'll give it back to me. Akira did seem to know about that dream 大 unit. 体レイトムのやつらどこにもいないじゃないか。 I finally caught my breath. I calmly look around. Something's not レイ right. トムどこに行ったんだ。駅前は大体何人かがコンビを組んでパトロールしてたのに。 Ooh, this looks different from how it's been the last several days. 別のところにでも出動が Or かかって maybe る they か。 already found her. 誰かをお探しですか？ Oh hey, convenient plot, Natsume. Something suddenly nudges itself into my line of うわ vision. 夏目。驚かせてすみません。何度か走ったりしていて人を探しているようだったので、お邪魔でしたらすみません。帰りますから。ああ、いや、いきなり幽霊みたいに突然視界に飛び出して like き a たからび ghost, っくり wink しただけ wink. だって。それよりもユノ、いや、怪物を見なかったか。 I'm sure she wouldn't have recognized the monster as Yuno, even if she did see あ her. あ、それならさっきすごいスピードでショッピングモールの方へ走っていくのが見えましたよ。本当か。いきなり二の腕をつかまないでくださいよ。触られるのびっくりしちゃいます。ああ、悪い。ちょっと興奮して。手が離れちゃう。慣れたらドキドキしてきた。 Aww, 悪い。貴重な情報ありがとう。 poor 助かった。 Natsume. Because she can't feel any kind of touch ユノ anywhere 先輩を else. どうかよろしくお願いします。おう、任せとけ。 I answer as I run towards the mall. Thought I was on my last leg earlier, but now that I know where Yuno is, one more push. Wait, huh? Did I explain to Natsume about Yuno? I just agreed to tell Yuno she said hi. No, forget about that. I need to get the dream unit back from Yuno. この中か。
だってあんなのが飛び込んできたんだよ。ここなら安全じゃなかったのかよ。 The person running out of the entrance with his tail between his legs is... 誠？なんでお前がここに？おう、数日ぶりだな。いや、悪いけど再会を喜んでる場合じゃないんだ。誠、お前こんなとこで何やってんだ？何ってお前、そりゃ住んでるんだよ。住んでるって、ショッピングモールにか？ああ、この前食料探してた時にあったろ。あの後ショッピングモールの存在を思い出してさ、あそこならでかくて隠れ住むには最適だと思って。そしたら俺と同じことを考えてた奴らもたくさんいてさ。いやいや、ちょっと待て。お前は自分の家がちゃんとあっただろ。 Yeah, but he's a lazy fuck. そもそもなんでショッピングモールに住んでるんだよ。家にいても俺一人だからだよ。もしかしてお前ご両親を？あ、先に言っとくけど死んでないからな。そうなのか？あの体育文化祭の当日、おふくろも親父も市外に出かけててよ。おかげで難を逃れられたのは良かったけど、その日のうちに札波市は封鎖されて、ご覧のありさまだ。家に帰っても誰もいない。それに比べたらこのショッピングモールは仲間もいるし、食料とかもろもろも豊富にある。だったら住んだ方がいいだろ。違うか？ I mean, that is some fairly sound なる logic. ほどな。そういうことだったのか。だったら確かにここの方がいいのかもしれないな。ああ、住めば都ってやつだぜ。もっとも今は化け物みたいな。 Yeah, about that infected person, we should probably go deal with that right now. そうだ、その化け物はどっちに行ったとかわかるか？さすがにそこまでは。あいつが中に入ってきてからは逃げるのに必死だったからな。悪いな、力になってやれなくて。いや、そんなことない。お前との再会は俺にやる気をくれたよ。そうか？だったらいいんだが。じゃあ行ってくれ。 I say, turning to run into the mall, but he grabs my arm. ちょっと待てって。 I'm doing what I なんだ gotta よ。 do. いや、中に感染者がいるって言ったろ。なんで入るんだよ。やめとけって。 No. それは説明してるまま惜しいんだ。 I wave goodbye to Makoto and run to the mall. こら、お前な、どうなっても知らねえからな。 Yeah, don't worry about it, homie. I got this. さて、このモールの中のどこかにユノがいるんだな。 Ooh. We got a Ric Flair in here. いろんなところから感染者の声が聞こえてくるな。 Did Yuno infect them all so she could have beans? There's a clothes shop on one side, florist on the other. If Yuno is one of those stores, which one is it? Alright, so move forward is the right option. Otherwise you end up walking into Neoman, and that's no bueno. Just move forward towards the shop I think Yuno might be at. The roar I heard earlier, and the whimper, both of those didn't sound like Yuno. Yuno's roar sounds more like a hissing spider. She's probably deeper in here, if she's trying to run away. Need to be more careful when I search now, so I'm sure I don't get the wrong one. If I find any other infected people, I have no choice but to run. But how should I even go about getting my dream unit back from Yuno? A surprise attack would be helpful. I keep my guard up as I walk carefully down the path. Oh hey, what's up? いた。ユノ、ドリームユニットを返せ。なんて迫力だ。でもドリームユニットを取り返さないと。 I look for the dream unit. My eyes are like saucers, but こいつ持ってない。 for some reason Yuno isn't holding my dream 落 unit. とした。いや、それともなくしたのか。どうなんだユノ。 Yeah, as if she's gonna fucking answer. くそ。やっぱり俺の声なんて聞こえてないか。 Until Akira comes to the rescue? My plan was to surprise her somehow and steal the dream unit from her, but the dream unit, the main part of the plan, isn't even here. I was naive. Without the dream unit, it's clear what's going to happen here. I need to run. なんとか。 I somehow managed to stumble out of there. こ
声が近づいてきてる。 What, you thought she was just gonna let you get away? First I'm looking for Yuno, now Yuno is chasing me down. Makoto was right, I should have just given up. There's no way I can beat her. Just now I'm about to give up hope, I suddenly remember what Akira said when I saw her this morning. はい、どうぞ配給です。不安で心細いと思いますが、レイトムも一刻も早い事態の解決を目指しています。どうか今しばらくもう少しだけ我慢してくださいね。君、お父さんは？そっか。 Yes, we've seen all this. Why am I thinking about Akira of all people? No, I need to move forward now. 陰口を叩かれて、それでもアキラさんは自分を殺して精一杯やるべきことをやってたじゃないか。アキラさんは俺を騙したひどい人だ。でもそんなひどい人でも必死に生きようともがいてるんだ。俺が諦めてどうするんだ。絶対に逃げ切ってアキラさんを見返してやる。 I cry out, psyching myself up. That just revealed my location to Yuno, but who cares? I'm gonna move. I don't care where, I just have to run. Ooh, where should I run? Someone tells me this is gonna be a... Yeah, that's what I keep thinking, like, oh, it's gonna be a big choice. Well, I guess the last one was an important choice, kind of. セーブ終わりましたよ。 Right? I don't know, maybe my chart will say differently. Yeah, it doesn't look like it really doesn't matter, honestly. Food court? I mean, fuck it. I mean, I'm just gonna end up cutting to whichever was the right choice anyway. あった、あのドアだ。なんだこれ、開かない。早くなんとかしないというのが来る。椅子、あれ。 Yeah, okay, so the food court was the correct option. I probably included... If I included that bit, I didn't talk over it because, you know, I didn't know if it was going to be the right option or not. But if you go to any of the other options, it just takes you right back to the fucking choice and says, try picking again, dipshit. Wow, it's already night. I need to start my timer up again. I haven't looked outside for a while, and it's pitch black. It's cold. Well, it is November. I hug myself and stomp my feet quickly. I'm not shivering from the cold. I finally escaped the mall. The nervous adrenaline is melting out of my body. I give myself a pep talk. Except now we don't have our dream unit, which is a problem. I slowly but deliberately move through the terrace. I'm almost completely out of the mall now. Jesus. She's got quite the army with her. My god. A herd of Neomen are approaching from behind. I grumble as I take stock of how much energy I have left. It's no use. I don't think I can outrun them. Seems my only chance is to burst through Yuno. To be honest, I'm not sure I have that in me anymore, but...
いうのやめてくれ、頼むから。Retreat failed. Yikes. What the shit? Oh, her attacks do 4 bits of damage. Retreat failed. Retreat failed. I'm guessing Akira's gonna save us or something. Game over.